This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Kinamasa Auto Beaufort. Ya, hubungi mereka di 016-803-2368. Cari lori, cari second hand double cab, Cari Vios. Vios boleh juga. Cari Viva kalau ada. Jeep. Jeep. Truck. Sorry, 4x4. 4x4, yes, ada. Cari mereka di Kinamasa Auto, Facebook dan juga Instagram. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, terus sahaja ke www.kinabalupodcast.com. Now it's on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling ini tidak kurang. Di sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao bella ciao, ciao bella ciao. Assalamualaikum, saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Kami kini berbual di luar rumah saya lah. Kira kami mau kasih tahu yang kami bukan saja boleh rekod di mana-mana, tapi menggunakan apa saja pun boleh. Medium. Kita ni fleksibel. Tapi kenapa suara kau macam kontrol? Macam kau tunduk-tunduk. Kau snack lah buat tu. Berat tangan tu. Tangan saya gemuk. Wah, Enggak, like bukan. showing something lah in your hand. I see. No. Lah. Ini memang dia punya strap atau bukan? It's not. Oh, It's not. It's from a megalith or something. oh okay. Ya, jadi saya kasih modified lah. Last night pukul 1:30. Oh, ini baru kau buat lah. Pagi. Oh, okay. Yeah, I was like looking at my watch. I was like, Oh, masa kita chat-chat tu lah. yeah, let's do it. Buat lah. Turns out good though. Well, kami sama sekali ni ada macam peminat jam lah Ya, kiranya. kira mau memulakan hobi baru lah. Ya, kami mau build custom watches. Yeah, Which man. is macam, you know, dia punya body is like kita nak beli review sangat lah. Nanti Yeah. kita kena curi idea kita. Bodoh. Itulah. But apparently it's a thing since kira kita bercakap pasal jam lah kan. No, it's okay. It's a thing way back in 2000 and Early 2000-ish. 2000. Yeah, 2000, early yeah. 2000-ish, yes. yeah, and it started with Casio. Ya, betul. Casio first. No, I'm not sure Casio first or Seiko first. That's the thing. I think they started G-Shock sebenarnya. Oh, G-Shock dulu. G-Shock yang start dulu, yang betul-betul tu kasih ubah ni lah. Yang you know TMJ punya G-Shock tu. Tapi it's on Audemars Piguet punya body. They call it Casio. Yep. Kasih okay. Casio okay. Kan dia apa, what was that? They call it Royal Oak kan. Yeah, Royal Oak and I think dia orang kasih make the people yang cannot buy expensive stuff can wear lah. Oh, now everybody can wear lah kan. Because I think back kalau balik kepada asalnya memang jam ni boleh sampai jutaan and Holy shit, ratus ribuan. Serious man. Macam AP pun actually I think paling minimum harga AP pun dalam 30k USD. Audemars. Is it? Oh, yeah, USD. Yeah, USD. Gila, Kalau Rolex bang. yang cerita lah, maybe dalam, kalau kau second hand pun 20, 30, 40 begitu. Makes sense because dia punya starting price dalam 5,000 USD. Nah, itu punya Starting. price. Yeah, so convert here with my Chinese punya calculations, so 20k lah. Kialah. Ish. Mau juga kau punya Chinese. Kau punya dusun kau nak kasih mode on kah? Loss. I culture loss. No, bukan. Kira macam dusun, it's empty in my brain. Kau budu. Kau kira mau kasih orang dusun lah kan. Kau ingat kita bukan dusun kah? Yesus, saya half. Oh, ya okey lah. Kau pun half. Ya. Tapi kau bukan Cina Hong Kong. Kau bukan China.
Oh, Cina Santung. Santung. Budu. Kira kami kasi cakap-cakap lah suka-suka hati kami ya, tapi yang kamu main-main siapa Ya, main-main aja. Jangan kamu apa nih, put it out of context. Cari kamu nih. Bukan apa, podcast. Ya, podcast konten lah. Aku, kalau jam wise kan dari segi watch ni lah. Memang saya peminat watch lah. Memang dulu minat. I collected G-Shock last time. Tapi apparently sampai saya, because bukan kena tipu scam lah. Kadang-kadang because G-Shock kan mahal. Yeah. Berapa 150 to 100. Back then kan? Yeah, back then. Itu just gitu jangan harga dia. Tapi sekarang 3, 4, 5. 700 Yeah, gitu. man. Kalau Gila. game punya I think starting price 1,002 gitu. Yeah. So I think dan after lah saya dapat, this is my collection lah, some of my collections lah. I think 2007 or 6 saya dah beli a fake Omega watch. Fake. Yeah, but premium A 99999 shit lah. How much did you pay for it? 350, 750. but it still works sampai sekarang. It's automatic shit, okay? Holy. Yeah, it's what do you call it? Automatic lo kan? Automatic watch lah. Ya, yang ada pusing-pusing belakang tu. Yeah, Tapi yeah. Seamaster, Omega Seamaster. Yeah, The orange ring. Ada, actually I wanted to Nice. show you, tapi hari tu saya bawa sana sini. Kawan-kawan mau tukar dia punya pin. Sebab tercabut dia punya pin. So I lost it. Okay. So padahal ada jual di Shopee. So saya mau cari kedai jam, tapi saya terbawa-bawa. So sampai sekarang tak tahu di mana. But I know it's somewhere my bag terlampau banget. Kan kita pencipta bag. Oh, memang. Ya, so kita so ini tu jam dia what do you call it? Kinetic kalau nak bergerak kalau dia akan mati. Automatic lah. Tapi dia automatic watch term. Ya, okay. There's a term used by Rolex. They call it perpetual. Oh, perpetual. Yes. That's Oyster punya term for an automatic watch Okay. lah. Yeah. So it's like if you move one time, dia actually 1,000 times. Kan gitu kan? Yeah. Second dia lah lebih kurang gitu. And I found out kan when you mention Omega watch kan, dia punya the winding at the back, you know, the modern ones dia pusing-pusing kan. If you guys don't know, if you open the back casing of any expensive watch, Yang apa punya? Okay. the automatic watch. Oh, ini mana-mana lah. Omega itself lah. Okay. Yang lain pun ada juga. Dia ada benda plate tu kan yang pusing-pusing Betul. you know, that winds the energy Betul. gitu kan. There's one watch by Omega as well, Omega Seamaster. Dia macam bumper tau. The bumper thingy, they have spring on the side, so you move a bit kan, dia bump sikit. Oh, dia macam dia punya machine works like that lah macam. Yeah. The charging machine. Mechanical dia begitulah. Yeah. It's so interesting, man. I saw this on YouTube. Yeah. The TikTok. channel is Watch Restoration. Wow. Yeah, 1 jam lebih. You watch it's good semalam yang kau tunjuk tu macam Yeah, tu man. 54 minit tu. I layan. Interesting, seriously. Serious. Yeah. Because kan when I think about it kan, kalau you can really make a joke out of this, because kan kau bayangkan kau duduk in your workstation saja. Yeah. All the parts are kecil, bukan macam Gila. gearbox. Dia punya nanas dia. Satu biji. Ya. Yeah. Kan nanas bukan nama dia. Dia punya pulley lah, you know, all those nut and bolts and everything. Yeah, man. Parts kalau tiada mau cari di sana sini. But betul, this thing semua you kecil. can put in small. Yeah. Tapi mata kena anulah. Woi, Kena Cina punya mata. Ini racist. This I call this out racist. Ya, mata tahu lah kalau mata Jepun, Cina, Korea boleh nampakkan it's too small. Dah wah. Actually kan. We have microscope. Ini racist shit lah dia. Main je. Anyway, saya rasa Cina lebih banyak Watchmaster kalau di Malaysia. Oh, serious? Ya, even in Kota Marudu, the father Watchmaster tahu dia boleh buka semua. I don't know anak dia boleh buat ke tidak sini. Ada anak ke cucu sudah. I think dia memang inherit lah daripada dia punya datuk lah. Satu sih dia di sini kedai jam tu. Where's the shop? The thing is dia tidak kasih dia tidak macam bukan superstore spray itu bodoh. Well, okay, kalau kau pergi di Kota Marudu ni, dia di blok yang macam mana mau kasih tahu kau ni, because kita bukan biasa di bukan kan. Oh ya, betul lah. Dia Kami selalu browse Shopee. Oh ya, online shopping. So tapi dia front line lah sebelah sini yang mili mewah, yang facing mili mewah. First block kan lepas mili mewah lah.
Sebab kalau saya kasih tahu sebelah sana, saya tidak tahu macam mana mau. Oke, dia bukan satu baris dengan Alliance lah. Yang sebelah depan yang ada. So CKS gitu. KS apa tuh yang jual ayam tuh? What do you call that? CKS kah depan tuh? Was it Yang CKS? sebaris dengan Yang jual ayam tuh, merah tuh kan. Oke. Toto. Jalan saya tuh on the left side. So dia memang lah hari tu masa saya hantar saya punya IT, if I'm mistaken, which watch was that center? Dia buka depan mata saya tapi not the whole thing. Okay. Sebab dia nampak kabur saya punya screen. Dia boleh buka the whole thing, dan dia boleh kasih bersih tu. Boleh buka ni kan? Ya boleh dia bilang. Then he somehow macam knows yang this person yang collect jam yang really take care of jam, dia bilang. So terus dia buka, dia kasih bersih apa semua. I think it was my Quicksilver punya jam juga, if I'm mistaken lah. Nice man. So dia ganti bateri, semua sudah hidup. Sekali I bought the strap rosak dari dia juga, rosak, dan itu yang saya ganti warna coklat daripada Shopee tu, yang leather tu. That one looks nice man. Yes, That one looks nice. betul memang nice tu. Itu Quicksilver dia punya jam memang nice. Oh serious? Dia orang punya machine is Japan machine. Miyota. Miyota, nice tu machine. Miyota is actually Citizen. Yeah, Citizen punya kan, pakai tu Citizen kan. punya, yeah. Gila tu. Ada fight dengan kira technical lah, kita masuk technical lah. Apa ni Seiko punya the very common punya movement, what we call the NH36 or 35. NH the NH ones. Dia universal lah, kira universal lah. Yeah. Sebab dia ada sama ada yang ada date, kebanyakan yang ada date lah. Sebab dia macam works together with the mechanical lah. I see. Orang pun dengar ni jam pun pening . Ini Eri boleh masuk, Eri Art Wrist. Yeah. Kita man, you started this shit. You sparked that fire in me to go and find out about all these watches. Because I know you're gonna like it. We share the same interest buat kita. Cars lah, whatever. That's why we click, they say. That's why kami bukan K-click, Bandau Clicks ya. B-click. What? Macam beach click. Banda budu. But talking about watch itself kan, saya cakap yang macam yang fake Omega yang saya pernah beli itulah. Of course lah, you will never tell it's fake bila orang tanya dulu kan. I don't think. Tapi apa kau pakai Kelisa last time? Siapa mau percaya kau pakai Omega? Betul juga. Kan. Mana tahu dia now perception is different. Perception. Kau pakai Kelisa tapi kau pakai Audemars. So orang fikir ini kira dia low profile lah orang ni. Okay, Vans, stylo, seluruh Uniqlo, baju Uniqlo. Cap, okay, yang rare cap. Capal. Okay, ni betul ini. Boleh ni betul-betul. Masuk kereta Kelisa, ini low profile, ini low profile ni. Dia mari curi, dia bilang. Mati. Pesimistik. Tapi buat Seiko kan itself kan, macam Seiko 5 ni, yang banyak kau share tu banyak Seiko the 5 baru betul, the new Seiko 5. Yeah. So this one time masa my dad is collectors actually, dia ada beberapa PG Seiko 5 sebenarnya. So when he passed away, dia bagi beberapa lah to my uncle, to I think Johan pun ada satu, and during our trip to Hong Kong, he bought me that Seiko 5 lah. That gold one. The gold one. Dia bilang kalau kau mau beli jam beli Seiko 5, dia bilang. Oh serious? Dia dah kasih tahu saya kenapa dia 5 betul. Tapi actually you can Google it lah, tapi I forgot. I think I still remember 5 because it features 5 features. Yes, 5 features in the watch, and also dia bilang kau nak perlu pakai asal Seiko 5 tiada yang pakai yang semua yang memang automatic lah. Tiada yang macam semi begitu. Semua memang yang then dia kan sports, kalau yang sports punya tu kau kadang-kadang kau heran because dia besi, kau pakai untuk sports apa kan? But betul juga. But two types of sports yang they talking about. One is underwater sport. Divers. Yes, divers. Macam Omega, yang. Yep. Omega pergi bulan. Omega bulan, siul. And also bulan. These two type of sports yang memang. That is going to the moon is a sport. I don't know, man, because the mechanical, they call it macam sporty lah. Because it doesn't affect kau di mana pun, the gravity tiada pun, asal kau move, the jump will move. Itulah. Serious? Yeah.
dalam air pressure pun dia masih dalam intense yang pressure yang sama. That's why ada orang jumpa Rolex dalam laut apa semua kan. Balik dia kasih keluar masih lagi working and all. Ya kena goyang-goyang uli. Anda tahulah ular ke apa kah di bawah dalam laut tu, ikan ke belut, ular karang ke, kena recharge ke apa, I don't know. But that's it lah. That's the story behind it lah. So that's why I like Seiko 5, terutama yang new version lah. New version saya belum ada lah. Seiko 5 yang 5 dia macam cantik, dia punya 5 tu kan. Macam Superman logo. Oh ya, macam Superman logo kan. Shun lah. You should really get one lah. It's in my list. I've intrigued by Omega watches when I first look at magazine dulu. Ya. Kadang-kadang selalu iklan kan. Selalu iklan dulu. Buka saya Omega watch. Lepas tu sebelah dia Hennessy. Ya, betul. Ya. Sebelah dia you know Calvin Klein. Kan? Slot dalam. Yalah, slot dalam lah. So I'm wearing one. And then perfume. TM. Tapi I mean we learn a lot of brands daripada medium. I mean daripada reading mediums kan last time. Yeah man. Mostly bukan daripada phone, bukan ada internet dulu. Itulah. So banyak daripada sana. And watch wise ni kalau dari segi jam ni very subjective sebenarnya. Ada orang macam tidak kisah pakai saja. Ada orang dia really macam kita really look into watches yang dia pakai. Kadang-kadang kita mungkin boleh tahu lah dia fake atau tidak. Maybe I don't know. I could. So, to some extent kira macam tengok ni macam ini type C ni. Kadang-kadang pegang je, berat nak berat. Pegang ini terlalu berat ni. Tengok orang lah. Cigu. Pakai AP. Dia pakai what call yang paling one of the weirdest yang watches ni. Yang skeleton shit ni. Apa tu they call it turbulent kan. Turbulent kalau yang tembus-tembus ni. There's one bahkan yang macam shape dia gini. Macam Richard Mille for example kan. So itu memang yang bila Richard Mille yang combine sama Lamborghini tu gila babi lah. Ada engine yang kecil di dalam sana Lamborghini punya engine yang ada piston Gila. It works with the piston tau. Dia itu mechanical, itu pun bukan pakai bateri juga. Sial. Automatic. Automatic. Damn. Yeah, I'm trying to get the video that I found last time Oh, okay. Dia memang macam engine yang kan Lamborghini punya engine bukan di depan, di belakang. Yeah. So itu engine tu di dalam jam. Like in smaller scale. Shit, man. Cool gila. I do have 7 Fridays. I think I got 7 it. Fridays, Yeah, it's macam intermediate sikit lah. Tapi okay. Cuma dia punya design ni memang dia on. I think I don't know whether kita boleh cakap dia fly not fly sebab not really famous. Tapi banyak orang macam all this hip ni ada pakai juga. It's kind of what do you call it, indie lah. Macam indie sikit. If you have it, you're like a hipster kira. And also tapi lain sikit dia punya dial. Dia punya macam type ada skeleton on the top. Skeleton. Sini tiba-tiba date Di bawah dia tiba-tiba second. Detik you know. She kira aku detik lah. Sialah. Sedetik lebih lah. And then there's one kind yang I think going back to yang manufacturer yang weird kan. Ada satu dia pakai belt kan. Yeah. So when it change time kan dia punya belt gerak macam conveyor belt tu. Yeah, conveyor. That one's cool as well. Cool juga. Tapi I don't know lah kalau dia rusak apa jadi lah. Macam tu one yang you showed last night tu yang dia, itu Rolex betul kan? Was it Rolex or I think that's Omega or what? I think it's a Rolex restoration. Rolex, kan? Yeah. Gila, ada small parts yang tersangkut tu, patut dia pandai move panenda kan. Ada dua plate kecil small one. The case apa tu? The movement lock sama tu. Yeah. Gila lah. And itu pun interesting story dia kan. Interesting man. It belongs to the customer punya bapa. Okay. And the father already passed away, so handed down that watch to her. And what happened was she brought that watch to the beach, and salt water went to the watch. Okay. Yeah, they sent it. Actually, try and send it to Rolex. Rolex don't want to do it kan? They don't want to do it. They bilang no. Cannot. Broken and all. This dude went and take it out and fixed it, man. Yeah, and also kan this dude kan. Saya tengok dia punya barang bukan yang macam yang simple punya barang macam dia bukan yang macam ada mesin besar. Yeah. Yang ada macam holder mesin besar tu dia pakai yang dia punya bikin gepit dia punya geragum dia. Gepit pun dari Shopee. Ya Shopee murah. But the shit man, dia punya screwdriver dia. Itu. Dia punya movement punya midget punya pula. I mean all yang tempat cuci dia. Very detail and small lah. Yeah.
all the expensive stuff, man. Actually, Check it out. I wanna if you because this is like macam kau kasih bagus phone juga. Phone pun kecil-kecil compartments kan dalam dia punya parts pun kecil kan. Yeah. But you see kalau orang buat phone lagi bahaya because dia digital dia all circuit dalam. Yeah. Because there's one time saya pernah try buat MacBook yang dulu lah. Dia bilang terbakar gitu because kan masa aku mau buka tu macam dia punya hook kau pakai saya silap sepatutnya pakai yang macam non metal punya jadi tersentuh lah pada point to the point terus dia bilang terus Oh shit. terus saya punya detector bateri yang rosak masa tu tapi bateri dapat detect lah cuma dia punya lampu indicator itu rosak so tapi tidak juga still working cuma saya tak tahu lah dia selalu kalau mati kau boleh tekan di tepi yang tahu berapa light stable yang berapa Kalau dia orange di charging, ya begitulah green sudah charging. Oh itu yang rusak. Si Allah. Nasib itu saja. Kalau the whole shit. So maksud aku kalau macam kau buat jam, kalau dia tekan anak-anak pun it's because dia mechanical dia bukan. Dia maksudnya dia automatic, dia bukan yang melibatkan current lah. Yeah. You know. But the risk is if you lose one piece, good luck finding one. Yeah. Oh betul. Kau kena beli. I think they do sell this parts lah. Cuma I don't know macam mana. I think ada banyak parts yang jual. Memang ada orang yang I think there's more enthusiast people yang really into this shit lah and do this as a main job lah. Dude, there's a community. There's a community. Join ni Telegram group. Macam best these things. I really want to get. You like Seiko 5 kan? Yeah. I like the Seiko Diver punya. That is not Seiko 5 kan? Bukan. That is Seiko apa tu? Submarine. Yeah, submarine. Submarine pun. Rolex pun ada submarine kan? Diorang lah yang betul-betul gila punya submarine. Submarine. Oh, cantik kau punya. Shit, man. Tapi I mean that's why I do bought one yang fake Rolex last time lah. Tapi memang kau nakkan orang percaya kau pakai Rolex lah. Iyalah. Gila kah? So Is it like a replica or? I think mine is memang China punya copy lah, stuff like that lah. Last time bukan senang mencari kopi pun. Dulu-dulunya, I mean back in early 2000 bukan senang juga dapat cari yang kopi yang betul-betul bagus. So back then ada my macam manager di hotel lah masa tu. Saya perform sana kan in the time every night. So last dia ni supply. I like that Omega. Saya ada beli Breitling, very heavy, Breitling kan dia punya macam trademark dia punya strap. Dia senget tu dia punya besi. Style. The chain kan? Ya, the chain dia memang senget, memang smart lah. Dia punya watch casing pun besar. Dia punya apa tu? The glass pun gila. Bold, convex shit. Dia macam kau rasa macam kau John Travolta kalau pakai itu. Serious? Dia kan pilot, dia kan certified pilot. Itulah. Also, so you bought it from him? Ya, bought it from him. Dia masih sana, Roslan nama dia. I don't know whether dia still ada, tapi dia memang collectors dan I assume dia sudah beli yang original lah sekarang because dia sudah big make it lah kira. Still hotel and big manager dia lah. Oh, I see. Well, Faizal tiada ni kali punya part because kami impromptu sebenarnya mau buat ni sangat-sangat impromptu. I want to tell you on the second part why we are doing this impromptu. We're gonna take a short break. And of course, penaja kami adalah Kinamas Auto Beaufort. Yeah, man. Hubungi 016. Hubungi. Kasi budu. Hubungi 016 803 2368. Cari mereka di Kinamas Auto. Facebook, Instagram dan Facebook dan Instagram lah. Iyalah, dan untuk mendapatkan macam deal-deal yang terbaik, boleh bincang. Saya pun mau cerita dorang ni nanti on the third part lah maybe. No worries. Before we end this, name 5 watch brand that you hate. Alamak, okay. Before we end this, name 5 brand lah. Orang biasa cakap pasal like kan. Ada satu, I think Casio dah kasih keluar 1 jam. I'm sorry but I never like Edifice ke satu. Edifice I hate it satu. Kau pun sama? Aku ada Edifice 1. Okay. Dia nampak macam Omega Seamaster. Yeah, but I don't like because dia kasih campur with the modern bah. I know. Yeah. Sudah sayangnya. I mean, oh shit man. Okay, secondly I think apa lagi jam I hate it. Oh, what is
Oh, ini kira mahal juga ni. JW kau pasal. Saya macam strap dia macam very nipis-nipis, very Britishy. That one is like a apa K-pop suka pakai. Daniel something DW kah? Something like that lah. WD or something like that. Yeah, Daniel Washington. Denzel Washington. Tapi something Wellington shit lah. Something Wellington. I hate that shit. Kau pun kan? I hate that shit, serious. I think what else apa lagi? It's too hip, it's too dressy. Fuck that. Yeah, it's too nipis. Yeah. Because we XL people hate nipis things. And also it's so easy to it's very easy and cheap. It look cheap. Yeah, look cheap, man. I think JW or something. Apa nama itu? JWW Birch. Okay, Tudo mahal sial. Tapi buruk sial. Lisa. Benci sial. Tapi gila punya mahal sial Tudo. Hublo okay lah kan Hublo. Hublo okay. Oi, jangan main-main Hublo. No. I think Tissot, sorry. Why? Kau ada Tissot kan? Kau ada Tissot? I don't have that. Okay. My friend ada. Tissot. I remember Tissot. Dia ada collect Tissot punya. Oh, serious? Dia ada 1 biji lah, bukan collect. Seiko dia memang ada beberapa. Tissot PRC 200 yang kawan saya tu. I don't like because I think it looks like an Omega. Yeah. Looks like an Omega. I think I don't like because of the name. Macam Tudor juga. Bodoh. Maybe because Tissot is like macam tonsilot, you know. Bodoh. We're gonna take a short break. We'll be right back right after this. Jangan kemana-mana. See ya. Oh iya, saya Raja Razi dari OK Let's Go Singapore. Korang sedang mendengar Kinabalu Podcast nombor 1 di Sabah.